Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kyekinyigiriza naffe abaata bakiwagira. Kati basaagala ogw'embuzibu nga nsobola okutaasa n'okukubula information eriwo. Kati njala bategeeza. Newankubadde oyinza okuba nti nze mpagira National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukama wange president. Njagala nnyo otwala obudde lwaki oyinza ku video zange ojjemu bisobola okutaasa ggwe ng'omuntu. Ng'ojjeko eby'obufuzi bitadde side. Njagala buli lwa video yange eno obeeko ekintu ky'ojjamu weekengere. Kubanga tugambye embulire tefa yonna. Information kwe tusinziira okufuna ebyo bitubeezaawo mu bulamu n'okumanya kikigenda maaso mu ggwanga. Ne bw'ogamba nti Lumbuye nze simwagala, Lumbuye wa Nuupu, Lumbuye muganda wange. Ekiri owa Nuupu kye kiri n'owa NRM. Era ebizibu by'ogenda osanga wa Nuupu byasanga n'owa awagera ene by'ogenda osanga. Niyo olw'okuba mulina mentality egamba nti omuntu obanga tawagira kibiina ky'empagira ngenda mufuula mulabe. No, togenda kubeera mulabe kubanga nze zijja nkuwa information. Sijewa wa Nuupu yekka. Njuwa buli munnayuganda yenna amanyi nti saagala afune buzibu. Yansongola kizija ne mbabula information esingako obungi. So, njagala buli video gyenkola twala obudde kiwulirize. Jamu ky'ojjeemu by'otayagadde kuwuliriza bireke wali. Mpulidde bulungi bireke wali. Olw'ensonga tekijja kumbeerera kirungi nnyo gye ndi mu bulamu bwange nga nsanze omuntu atawagira nkyuka kyokuba wagira gavumenti ng'ofunye ekizibu kyekimu n'owa Nuupu kyafuna. Ng'ofunye ekizibu kyekimu omwana ali mu kiyumba kyafuna. So nga ate wandibadde weetangira ebizibu ebyandibadde biva mu bintu ebyo. Museveni yakwata media n'agiteeka waagiteeka n'abateeka mu kattu nga temusobola kufuna information entuufu okuggyako bayimba obuliibi. Kati kyenjagala bajja mu kusiba obwo mbasse mu grade endala. Bwe musobola okuba ng'osobola okwerowooleza n'ofuna information okusinga ku eyo gy'olowooza nti yabadde ekuyamba. Teri TV, radio station, muntu yenna munnabyabufuzi agenda kukubula information egenda maaso mu ggwanga kubanga bonna twalonda bantu tetwalonda Katonda. Omuntu akyuka essaawa yonna alinga kiri kya budde oba alinga kiri kya nkuba. Busobola okukyanga omusana gwaka pereketya zigenda okuwera ssaawa nnya ez'okumakya ng'ebire bikyuse bireeta nkuba wegwe tutamunnabyabufuzi. Kati njala bategeeza gwe okuggyako nga ogamba nti obwongo tebuwulizaako wadde okukyuka awo ojja ofulira obuzibu. Naye obanga osobola okukyusa obwongo buno otunula mu nsonga endala ojja kuba wettanidde bulungi nnyo ensonga enkulu. Kali ngenze ku kigulalogi kyaleero era ntumeddeko mwe abanyumira akanyumiro kano ak'ekigulalogi kansubire nti buli bulungi era njala tandika n'ekigulalogi kino olwaleero. Ekigulalogi kino kigenda kusinziira era ku mboozi ebyabufuzi. Njagala mbatwale mu makuumiro g'ebisolo eby'omu nsiko kwe kugenda okusinziira ekigulalogi kyaleero. Amakuumiro g'ebisolo oba kye tuyita game parks mubeeramu buli kika kya kisolo kyonna ekibeeramu naye mulimu ebisolo nga byo ate biyimiriddewo ku bisolo binnaabyo ng'era bimanyiddwa nti ekyo kikusala mu maaso kigenda kukulya. Kati NRM ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyabba obuyinza ngenda kitwala nti bawampologoma. Bwe bannayuganda ffe busolosolo buno bwonna obusigadde bingiti owagira Nuupu, bingiti owagira FDC, owagira DP, owagira CP. Ffe busolosolo buno obusigadde. Kati empologoma bwe ziba zitudde mu miitingi yaazo nga mulimu enkazi, ensajja, obwana n'obukyali mu lubuto. Buteesa engeri gye bugenda okubeerawo n'okufunamu ebyokulya bo zo zibeerewo. Kati ffe be bateesezza okulya ate ebiseera ebisinga twesuleegwa naggamba tutasobola kutegeera nti omulabe waffe ali ogwo ye wampologoma. Kabe wampologoma ng'omusanze enkazi ajja kulya. Kuba omusanze nga musajja ajja kulya. N'ekyasooka okukola kwe kunywamu omusaayi. Bw'akunywamu omusaayi ayinza okukkuta ennyama n'agirekewo awo. Kati zino empisi endala ne zijja ne zikola ki? Ne zirya. Kyegezaako kutegeeza kiruwa. Ffenna bannayuganda Yoseri Tibahabulwa Tobasira mutano wakale jensi yateza muzezedde bw'atuula ne banne z'empologoma. Tebalina kirungi kye bateeseza munnayuganda okuggyako kukamula n'okukubba n'okukutta. Bo kye bateesa kyekyo. Naye kati ggwe gwe bateeseza okubba n'okutta. Lwaki ate tofaayo kulabula na kwebeereramu kutegeera kikigenda mu maaso mu ggwanga ne wesuleegwa naggamba ne bamaliriza nga naye bakuliddemu ekivunulwa nti olwaleero mulabe bulungi nnyo omukulu eyita omukulu omukulembeze w'eggwanga ayogedde akinnambuka ng'asaatuuka ebigambo ayogera bw'abyagala akangaza n'eŋŋamba woyita miniti zindako. Omukulu ono alowooza alina endagaano ne Katonda oba alina obulamu obw'obulala obusukka ku bw'alowooza.
ng'ebigambo byogeranga buli lwayogera tasobola kuwa kintu kyakulabirako kyaliwoko mu Uganda ensonga azirambulula asinziira mu 1986 ye walowooza nti Uganda we yatandikira ku ye n'atamanya nti Uganda yaliwo era n'abakulembeze abalala bye yasangawo yalowooza yabitandikako muwulidde bulungi bwe kyapa ky'addasoma abaddasoma okuva mu 1986 naye nga bwe nabagamba nti ono omwami ye yeeyita clever kubanga ye kyakola tasobola kulambulula issue akulimbira mu figures n'akulimbira mu bintu gwe byatasobola kulambula bulungi gunooza nti akutegeezezza kumba bakubuzaabuza mukulu Yoseti bafuna twasala mutala wakati yensireeta muzizidde oyogedde ebigambo bingi nnyo ng'otudde n'empologoma zo empologoma zino mwe muli baminisita mwe muli ab'amagye muwulira MP abateeseza okubabba ze tuyite empologoma kati muganda wange gwe akasimba akagabi ng'oli eyo okyosidulire gwa naggamba muve ku mpologoma empologoma zijja balya zibamalewo okutuuka nga mutegedde ne mwekolamu omulimu ne mutandika okulwanyisa empologoma ezo bwe mutaakikole empologoma zigenda tuya zitumalewo nga tewali muntu yenna azikubye ku mukono kyekibadde ekigulalo kikyaleero kankifundikire wano ngende ku information entuufu eyandeese era ntandise bweti buli muntu ali kuno njagala okukwata essimu yo eya buyonjo okakase kyembagamba nti zino mpologoma zajja kutubba webukeredde olunaku lwaleero ku mitimbagano egy'enjawulo bataddeko nti omukyala Mama Sadolini ono w'ebibombolo alinga entulege ne munne oli eyayika Windows amumyuka mu kubiriza parliament omu bamuguliddeko emmotoka n'endala ejja ne bakugamba nti emmotoka eri bajuguze obuwumbi 2,800 emotoka gye baguze Benz kika kya Mercedes Benz S500 gye baguze naye emmotoka eyo njagala mbategeeza mazima gali nti kwata essimu yo genda kugolla Moses okebere emmotoka eno egula emitwalo 11 mu 1,110 ensimbi zo mu America latest model egula emitwalo 11 mu 1,110 ez'essente zo mu America neboziza mu pound era tezingira mitwalo 15 bobanga mazo jikola ku buli kimu okutambula okutuuka e Kampala eyinza okuggwera mitwalo ndozanga 15 ejja dola bano basibajja okwota abasinza nnyinimu entannamba batadde emmotoka eno ku mitwalo 5 mu 10,000 ne bagamba zibagiguze nabagamba nti omulimba asaana mukkiriza kwate simu yo genda ku Google otekemu emmotoka bagita Mercedes Benz S5 latest model 2002 egula mitwalo 11 kitegeeza ndi bobozi kyusiza mu za Uganda teziwura obukadde 15,000 eberi mbukadde 4 mwana mu 5 ku current rate kati bana ababbi bagenda tulekera ki njagala parliament ya Uganda mu kwato musajja eyakoze procurement y'emmotoka eno oba ali mu ministry oba member parliament oba yoserike nyini mu kwato musajja no muteke mukomera nga nabo gisimufungize abaana bali ku ngudo tebalina mmere abaana bali makomera tebalina mmere abantu bakyafuna kyakulya abantu bakyasobola kufuna deseri zibatola mu ddwaliro ne muzanyira ku nsimbi z'omuwomusolo nga mukola ebintu by'ekyemula biriti omutimbagano weeguli ene emmotoka egula emitwalo 11 so si mitwalo 5 mu 5 mu 10 eza dola za pound gwe yagitadde ku buwumbi 2 mu bukadde 8 nawe uli mukyamu emmotoka tewezadde obukadde 6 kati yayingidde tya mbuwumbi egene mbuwumbi kitegeeza bana basajja bakyatubba kwata simu yo genda mu Gola Moses go Twitter gogo oteke mu search Mercedes Benz S500 2022 bwesuke mitwalo 15 John Vume ku social media nkuwetedde bwetedde kunvumira bwerere olyokotegera nti zino empologoma sajja tulya kutumalabo zino sere za mwamusolo ne eyakoze procurement ku motoka eno asana kwata ne bamuteeka mu acid n'ebisongozo bateeka mu acid n'asidira mu yokukola sinamati yagenze tukoyo obubbi amalayo temuli ddagala abasirikale si basasule ne speaker alina okugulu kumu alina amagulu 2 alina amaaso 2 alina ebitundu by'ekyama kimu kyokka nababe naye ng'atula mu motoka gyagamba nti yabuwumbi 2 kiki mwe sijja kuleka namwe njagadde bategeeza nti bana abasajja babbi era mulekera okubba bana Uganda eyo sigenda kulwayo okujja kukutandika information entuufu ntandise bweti
buli muna Uganda yenna ayina simu yo eya buyonjo gwe mulundi ogusombye okwogera ekintu kino nga wali gesitalinga ku mobile money. Nzize njogera ebintu bino okumala emyaka 2 bya mobile money ne bank nga mulowooza nsaaga. Olwaliro video evuddeyo nga customer yeekolikodinze video n'agitya ku social media n'etabula tugipostinga. Bw'oba oli eyo ng'olowooza information gye tukuwa si ntuufu nkusaasidde. Kwata essimu ye eya buyonjo naddala mu abaana bali mu diaspora be bajjako ensimbi zammwe nababudde ekyokukola mukimanyi bulungi nnyo. Nammwe abali e Kampala mwesonyiwe kye tuyita mobile money mukyesonyiwe n'okuterekako ensimbi zammwe mukyesonyiwe kuba bagenda babba ensimbi bazimaleko. Kati olwaliro njagala kutegeeza bannayuganda buli alina akawunti mu banka ya Uganda wenna genda mu banka okebere account balance wo ali ku account yo. Ntegezeddwako bakiranti nga 6 okuva mu Centenary Bank. Centenary Bank okuva omugenzi Dr. Sepira Mkizito Lwangalo yafa. Centenary Bank eri mu kufaafagana nga ntungo eziyiika. Obubbi obukudde ejjembe ku nsimbi z'abakasitoma ku bank account ez'enjawulo buyitiridde. Nti oyinza okubolooza naye obukadde 2 bagenda okusindikira message ng'olina obukadde kamu akakadde kamu mu emitwalo 6 ng'emitwalo 4 gigenze teri agimanja ekikutte. Njagala kutegeeza mu Uganda inango ina bank account mu Uganda genda manguna bugisimu fungize obuze bank bakuwe bank statement yo era bakwe kye tuyita bank balance ali ku account yo lojjo proving ati byenjogera bituufu. Mwenna buli alina account mu Uganda genda ochekinge sente mekazo ina ku account ng'obudde bukyali. Otherwise wandifuchufua ngokiza munda nga sente zo bazibba. Namwe abantu balina sente mu Centenary Bank okuva omugenzi Dr. Sepina Kizito Lwangabo yafa banka yayingiramu abavandume ababbi abatuusi bali mu kwagala kusuula banka eyo sente zammwe ziggibwa ku account nga temumanyi. Kino nkirako obuvunaanyizibwa n'omuntu wa Luganda lwange kyamutuuseeko abadde alinayo sente eziwera agenza okuddayo nga sente zeetoddeko nga tebalina explanation. Nabadde eryawo nga nfunye abantu abasukka mu 10 nga baŋŋamba ekigambo kyekimu. Enamba yange ya buyonjo eya WhatsApp mugimanyi. Buli afunye ekizibu ekikwatagana n'essente ze ku account sindika message n'ebifaananyi biraga sisobola kusoma nnyo wadde bank account njagala ku exposinga banka za Uganda n'obubbi bulungi banka za Uganda mu kitegere nti ensi we tulaga nfu. Kati ntandise video. All right. Eno message njagala egende bannayuganda mwenna baddukanya business nga oli mu kitundu ekya Buganda strictly muri mu kitundu ekya Buganda. Bingiti oli musoga. Bingiti nti oli ki? A minute please. Nakubira simu bangamba ki? Hello. Bisat Sonrabi. Bisat Sonra. Evet Bisat Sonra. Okay. Eno message njagala egenderi bannayuganda mwenna baddukanya business mu kitundu kya Buganda strictly baddukanya business. Oba oli Muganda, oba oli Musoga, oba oli Munyoro, oba oli Muki. Njagala otega amatu owulirize bulungi nnyo. Nzize mbagamba nti mugule amaaso era muleme gawumbira nga mulowooza nsaaga. Ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ekiwooza omusolo mu ggwanga Neba state mafias abasajja batuusi balina enteekateeka ekimpatira ey'okutandika okuteeka emisolo emizibu ku buli munnayuganda yenna alina business nga bagenda bakuba omusolo gw'otawuliranga nako nga optional ezina 2 either osasule ssente ezo oba business yo bagiggale wayitewo ebbanga bagiteeke ku nnyondo bagitunde bagiye omusolo gwabwe gwe bakugambye. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda abasajja bangi basasula omusolo era nga ne revenue bali bakisasula omusolo. Naye abasajja Museveni byasindise abali mu Uganda Revenue Authority balumbye business z'abasajja n'abakazi ng'abaleetera emisolo gye batawulirangako. Bw'obanga obadde osasula obukadde 10 mu business yo buli mwezi kati kigenda kwetaagisa okubanga osasula obukadde 50 buli mwezi kati bagenda kujja nga bakubisizzaamu emirundi katabalika bakukwe omusolo gw'otamanyi. Nfunye information okuva mu kampuni ez'enjawulo naddala bannansi abaddukanya business ng'ekitongole kya Uganda Revenue Authority kibalumba ku business zaabwe ne zikikubako amakufulu ng'abaleetedde emisolo bo kye batamanyi nako. Era bakugamba either pay or we close your business, and if you don't clear out all the pending taxes
your business is going to be put on auction. Bakugamba bati nti sasula emisolo gino oba business yo tugigale ate emisolo bw'otagirongoosa business yo tugenda giteeka ku nnyondo tugitunde nga tewali muntu gwe tugenda kwebuuzaako. Nfunye okwemulugunya okuva mu kampuni nyingi nnyo era nga wetwogera ne kampuni ezisinga ez'abannakinoomu ezitambuza n'okusabaza bannayuganda eza bbaasi zifunye summons ezimu okuva mu Uganda Revenue Authority ng'ababeggyika omusolo ogutamanyikiddwako mu bantu ba ssekinoomu balina zi hardware abalina zi business ez'enjawulo bafunye abalwagana okuva mu Uganda Revenue Authority ne KCCA ng'abalaalika okuggala business zaabwe omusolo omuyitirivu gwe batamanyi. Ekigendera ky'abantu olw'okuba nti bali mu okutta bannayuganda kati batandise babinika musolo okubajja mu business kubanga bo kye baagala kusuula bantu bali mu Buganda bakola business babajja mu business. Wenjogerera abantu abalina zi hardware zinene bali ku kizibu kyekimu. Abantu abalina zi supermarket ennene bali ku kintu kyekimu. Abantu abalina zi transport company bali ku kizibu kyekimu. Abalina companies ezirunda n'okulunda ebisolo by'enjawulo bali ku kintu kyekimu. Abasuubuzi bali ku kintu kyekimu. Wepo n'abatambuza abantu ne business ez'enjawulo. Abalina amabaala, abalina ebisulo, abalina buli kimu bali ku kizibu kyekimu. Nti Revenue Authority omusolo gwe bajjako muyitirivu nnyo gususse tebajja gutegeera okujjawo okuggala business zaabwe. Era nga tuwogerera kusinziira ku information gyengasseeko eno nfunye information okuva mu ggwanga ery'omulira ne Kenya mu bitongole by'enjawulo nga bindaga nti kampuni oba ekitongole ekiyingiza bamusigansimbi mu Kenya kitandise okufuna abasajja abadde basigansimbi mu Uganda muno mwe muli abachina n'abayindi nga beetanidde nnyo eggwanga lya Kenya okugulawo bizinensi bagale eziri mu Uganda olw'ensonga nti ekisooka ebyenfuna biri wansi abantu tebakyasobola kugula bintu byabwe ate nga n'emisolo gibatambuza tebakyasobola kutambula batambula baavula. So notegezeddwako nti abayindi abawerako n'abachina batandise okubinyiika mu nsuo bayingira eggwanga lya Kenya okuba nti bagulawo bizinensi bagale eziri mu Uganda nga tebajja kubisobola olw'ensonga nti emisolo giyitiridde bizinensi ziri wansi abantu tebakyasobola kusasula abakozi wadde okuba nti bajjayo bizinensi bajjayo ssente zebateeka mu bizinensi. Kino nno mulowooza ng'ekyokusaaga nekigenda kutwala buli kimu kimulowooza nti kiri mu Uganda ng'ate omukulu onaze okwogera kabalaga nti buli kimu kiri bulungi nga baga nti meeting y'empologoma ziba zitudde ziba ziteeseza kulya bugabi nga bo bugabi bulowooza nti bano bateeseza kubukuuma kube bagenda balya. Ngenze mu maaso eno message nga sinagenda kunda njagala bazadde mwenna muwulire bulungi nnyo. Enteekateeka namutayiika gye nakube mabegako ne balowooza nti bagifuddemu ekyaliwo. Ekikwekweto okugema abaana bammwe ekyobuwaze kigenda kutandika nga kiwomeddwa Minister of Health n'omukyala Mama Sassini. Naye ekikowunyisa ekikwekweto kino bakikola mu Buganda wokka. Njagala kubategeeza nti abaana bonna bali ku masomero bakolanga embogo. Abaana bonna bali ku masomero balina ssenyiga balwadde bingi tebali mu kisiro oba bali mudde. Kitegeeza ki? Kyonna ekyabatuukako Allah yasinga okukimanya. Enteekateeka eno baagala kuba baana bano eddagala lino effu. Mugenda tandika okulaba abantu bazikirira mu mamotoka, abantu bafuna blood clot, abantu ng'afa bufi, kansa agenda okujjira kumukumu, okera okuzuukusa omwana omuli nga tazuukuse, omwana atandika okwesiba mu nkula nga yeefunze oba nga yeetuzze nga takyasobola kukula. Omwana gwe bwoka emirembe batandika okufuukuka ensusu babenga balabikanga ebintu bitategerekeka. Mu kino kikendeeza ki? Kino kikendeeza baana mu kitundu naddala ekya Buganda. Ngenda kubira omulango ogutakungula mwenna abazadde bw'obanga omanyi nti omwana mufuna mu bugubi oba okyagala abaana bo mubajje ku ssomero mbafune ba private teachers basomese. Bw'obanga candidate student mu registeringe afune private tutors oba basomeseze waka muve mu byokwemamaaza bagenda battira abaana bammwe. Nkiddamu muve mu byokwemamaaza bagenda battira abaana bammwe. Mujje abaana mu bisulo, mujje abaana mu masomero, mufune ba private tutors. Bw'abanga candidate ngali mu candidate class lwakiri mufune private teacher amusomese agende olwanako libuuza ddeyo, otherwise mugenda kifuwa nga mukiza munda. Ekyokugema abaana kyayiseewo era bakikkiriza bagenda bagema by force, naye bagenda bagemera abaana bammwe batandika okufuukuka ensusu beetugge mu nkula batandika okufa ng'okera ku makya ng'omwana yafudde nga yazirise yagenze oba okubanga omwana otogenda kuddamu kulabako ssanyu mbeerako okuggyako nga gwe kyosuubira okubanga oyagala. Ekyo kibage bulungi nnyo ekyokugema abaana okuva ku myaka 8 okutuuka ku myaka 16 bagenda kiteekawo nga tteeka kubanga baagala kukendeeza nnamba y'Abannayuganda naddala abantu abasangibwa mu Buganda. Kiri gye muli okutwala information yange oba okugireka mugirese gwe kinaatuukako tonkubira nduulu
kubanga nze nkugambye kyenkugambye kiwedde. Dr. Ruth Acheng eyeyita omukulu akulira ekitongole ekya ministry y'ebikola mu ggwanga kansubire tuli bulungi gye baliko gyotuusaako engalo obaddeko mu ggwanga lya Canada ndowooza wakadde Kampala wataddeyo treat ng'ogamba nti ekirwadde kya covid kyeyongedde mu Uganda era kisinze kuva mu bitundu by'e Kasese Fort Portal era n'ogamba abantu baddemu bambale masiki era ne ku mawuli mutandise etambuza ekiboozibozi kyammwe ekya covid-19 well and good mwe bali nnyo bali njala kutegeeza bannayuganda ngabe nabagamba nti Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga Lukwata Junior talina wasobola kuyita mu ssemateeka wa Uganda kufuga ggwanga Uganda okujjako okuwamba kati abasajja bano batudde mu ngalabi zaabwe enkalu mayinda bagamba emitwe gyabwe mikalu nnyo brains za monke okutegeera balina kwa munguuba nnyo okujjako okukosa emmundu kyekyo kane bwe bazza mu reasoning tebasobola ku reasoninga mu resolution gye bafunye bagambye tuzze ekiboozibozi kya covid-19 oba kya ssennyiga lumimawugwe tukiteeke mu bantu tusobole okuteekawo omuggalo ogwokusatu nga bw'oteeka omuggalo ogwokusatu muno tujja kuba tusobola okuba nga amagye gokka ge gasobola okuba gatambula ne poliisi awo tulyoke twekole ekigero Muhoozi Kanyirugaba awambe mu kuwamba bafunemu obutakkaanya naye nga buteeketeeke tugambe nti Mugisha Muntu yateekinze over ku lw'abantu naye ng'ono asigadde alina powers nabaga muteeka amaaso gammwe ku Mugisha Muntu oyo is a deadly poisonous snake ali awo atudde deadly poisonous snake Mugisha Muntu. COVID-19 propaganda and blackmail again in Uganda, it's a well-planned move for a coup d'etat in Uganda. So whoever thinking that in Uganda we have Senyiga Kumina Mweda Mimawagwe, no. It's a well-planned move to bring again lockdown so that the coup d'etat which was planned previously can be implemented because constitutionally Muhoozi is not eligible to stand in any position of leadership in Uganda. So now they are planning a coup d'etat, but how? Now they instructed the Minister of Health to come out using his social media platform and all media companies in Uganda to start promoting Lumimawugwe 19 so that they can set a second or a third lockdown. In this move, if they bring back lockdown, that means they are going to be curfew. The only people who are going to be eligible to move, those are the police officers and armed officers. So it will be very easy for them to implement their coup d'etat. So that is their move in Uganda. Mukyalo Ruth Acheng munango moyimiranga balugu ayuga akwata ku mutuba ng'oyimiridde simanyi bw'ogenda mu maaso budda babega kuba ndakula bano ku kisaawe ng'ozze okunnoonya munnange kino ekiboozibozi kya mukama kyeyakusindise ne speaker ono Mama Sadolin Lusususi n'abatulege azze n'akyogerako nti ennamba za covid zirinnyalinnya teri meeting ya mpologoma ebeerayo obwana bw'empologoma ne butategeera ngenza okulanga Mama Sadolin n'abatulegazi amayi wa kala nyingi tugenda kala nyingi nga nayaze simanyi we are facing a crisis of COVID-19 yes tumanyi buli kimu kye mwagezaako okugamba ekituufu kiri tuli mu nsi enkuba gy'etonnya omusana ne gwaka tetulina winter season twakitegeera Senyiga Lumimawugwe akolera nnyo mbunyi fe tetulina bunnyogovu tukimanyi bulungi at night mulina nenyinyize muyisa ne mufuuyira ebintu ebitategereka mu bbanga abantu ne bafuna ebifuula bafuna Senyiga jjukira buli lwokabeera omuntu nga already alina ekifuba alina Senyiga already results zigenda mulaga nti already ali infected ne bu virus mugenda nti COVID-19 okitegeera kati ebiragala mufuuyira ekiro mu bantu ne bafuna Senyiga ne bafuna ekifuba mwamuyita Senyiga Lumimawugwe 19 takyaliyo mukulu takyaliyo tukimwe mwagala kuleta kudita ne mmala biseera mubeerera ekikudita kyammwe kuba twabategeeza ku kimu tujja kitegeera so njera bagamba ekintu kyokka Muhoozi alina okukola kuyisa okuditaye kati baleese ekibozibozi kya COVID-19 oba Senyiga 19 baleke batiisetiisa abantu bakola lockdown please mugikole nabagamba buli kyemukola ffe tukifunamu nabagamba guwandikola ekintu okulumya omunoozi kangu muyambe ekkiriza enswaso etaano mulayirege engalabi muleete bange mutuwanguyizeeko in fact newe ekibanja kyammwe kiteekewo bambi muteekewo ekibozi kyammwe kikule ne media musasule ziyimbe twagala mukikole mangu bambi nabagamba buli kyemukola ekisookera ddala bambi munansonyiwa nze nabasoma bweso endowooza yammwe ya munguuba brain za monke cow mentality yabajjudde you don't think before you act the moment you sit in the meeting and discuss issues you got let us go and implement those issues without knowing the repercussion of the outcomes of the consequences kati muli omuga tutendete kibozi anige mugenda fe tukime mwagala kwewamba mwewambe situja kutugana mwewambe
in fact mwewambe nane nekiroze kiva ku media kuno kumala emyezi nanga njagala kibozi kyamwe kino nimekudda mu kyogera ku mwewambe mutuyambe buyambi mwewambe nekiganye simanyi lwaki mukiganye nenjagala etegeeza abantu ono Luther Achengi n'abantu abatandise okuga nti waliyo COVID-19 bambi banonye ebintu bibiri ekisooka baagala kulera ekibuuzo kino bakubire World Health Organization ebeka kasente kebawa ye idea soka idea eyokubiri yeya kudita okwewamba okweza obuyinza muhozi kanyirugaba nenga ne muntu mwali ye designer ekyo temukyerabirawo novuddewo ngenze ku kintu ekirala Conspirant yoseri otuse ku video eno wetwogerede essaawa zino Uganda efuuse ekukusizo ery'ebyokulwanyisa ebigenda okukyankalanya East and Central Africa bukyanga omwezi guli ku nkomerero yagwo nga gunatera okukugwa Uganda ekukusiza ebyokulwanyisa ebiri mu buwumbiro obuwumbi obw'ensimbi eza dola mujjukire nti nabagambako givudde katono nti omukulu Yosef Babula tabasale mutano wakale nsire temuzezedde omusajja omutuusi munnange afuba nnyo okulaba nga atwala empaya ye okugijja mu East and Central Africa agyongeze ewalala nabagamba nti omwami ono yali emabega w'abasajja abayekera abali mu ggwanga erya Ethiopia waggulu eri gye tuyita mu Tigray region abali befudde ekyo nga balwanyisa gavumenti ya Ethiopia era nga yomu ku bafanda era baplana abali mu lutalo lwakuba nti balunyamu egerero kyankalana wetwogerera Ethiopia bali bagiteekako obutabula byakulwanyisa n'abayekera bali Kati Museveni gwe bali bayisizaamu ensimbi okugula ebyokulwanyisa ng'era tasobola biisa Kenya bingi za Somalia bingi zaawa nga kyalina okukola kwe kugula ebyokulwanyisa bino nga biisa mu ggwanga eryalwa n'ebya Tanzania bingire mu Uganda birege South Sudan bigwe Eritrea bive Eritrea biryoke bigwe mu ggwanga erya Ethiopia eri waggulu mu Tigray kati ebyokulwanyisa byonna bimole biyingidde eggwanga byonna part of ebyokulwanyisa munnange ebimu bugenda Congo ebimu bugenda Eritrea okulwa abayekera ab'e Tigray so mukulu nkulamusizaako Yosef Babula tabasire mutano wakale siyereta muzezedde zagabisibe lukwata senior goyinza okulowooza information tusobola tugifuna bulungi nnyo bino ebyokulwanyisa mukulu oli mu lutalo lwe Ethiopia direct so I need to inform my brothers and sisters from Ethiopia. Currently we have a crisis in Uganda whereby we didn't elect this gentleman. We elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our current president, but unfortunately this man Yosef refused to get out of the power. Right now, this gentleman is creating more wars in East and Central Africa. He is behind the Tigray rebels in the northern part of Ethiopia. All the ammunitions which pass through Uganda from Tanzania, Rwanda, all those ammunitions, they will end up in the northern Ethiopia in the hands of those rebels who are known as Tigray. Those ammunitions, part of them are going to go to Congo, others are going to pass through South Sudan to Eritrea. Then the final destination will be in Ethiopia, in Tigray region. So be very careful and please tell your brother and sister in Ethiopia that Yosef Babula Museveni is among the people who planning to destabilize Ethiopia by supporting those Tigray rebels. And the biggest number of those rebels are being trained in Kachiri, that is Wakiso district. There is a military training camp in Wakiso district in Kachiri area where those Tigray Ethiopian people, they have been trained by Museveni himself to destabilize your country. Nti omukulu takomye kutukuta kukusabya kulwanyisa byonna. Omukulu ono era atambuza n'okutraininga abasajja abateguli abayekera abataganye eggwanga lya Ethiopia mu camp ezimu training camp ezimu mu kitundu ky'e Kachiri mu Wakiso district ng'agezaako nnyo okulaba nti yeefuula nti yayamba ate nga yakuleetinga ensonga z'entalo mu East and Central Africa bwepo era kye kimu ekiri mu ggwanga erya Congo. Ngenze maaso so nga bagay bannayuganda mugende ku akaunti zammwe mukebere ssente zammwe kati njala genda ku bannayuganda bonna bali mu diaspora eno message yammwe bannayuganda bonna bali mu diaspora njala batuusako obubaka buno njagala mukendeeze nnyo ku maalo njagala mukendeeze nnyo ku kweraga n'okulowooza nti buli akusindikira ebinnyo aba akusekedde nabagamba nti Yosef yatadde ssente nnyingi nnyo mu kulwanyisa abantu abali mu diaspora era ndoza mukiri bulungi nnyo. Ennaku zino diaspora yeeyuniddwa nnyo bannamawulire abagenda bajja interview ku bannayuganda bawanga lya mu diaspora nebuuza omuntu ajja okujjako interview akolera TV ki era interest ye luddawa era afunamu ki yefandinga ati okutuuka mu diaspora tambule buli wamu wonna atandika okubuuza abantu information ebakwatako ekyo nawe sooka okyebuuza ekyo ng'okimaze
lwaki strategic areas mu diaspora ezibaddemu ennyo amaanyi agalwanyisa yoseeri kati ze zijjuddemu nnyo functions ez'amaanyi gamba nga abayimbi gamba nga emizannyo gamba nga amaato biki soka webuuze biki lwaki nnyo functions ziri mu bitundu ebyo era lwaki nnyo abantu abasinga obungi mu diaspora ennaku zino mufuna obuzibu mu ngeri gye mubeera mutambula mu ngeri gye mukolamu emirimu nti abasinga obungi ne addresses mu muzito zirakirako abantu kubanga bano abantu balina ekyo kye bakola kimutamanyi well and good jala bategeeza ebintu bingi bigenda mu diaspora nenjala kuwoninga abantu be Boston mwenna mu America bambi nga nina bugisimufundize community yammwe erumbiddwa abasajja n'abakazi abanyarwanda wepo ne sleeper cells ez'aba spies bwe ngamba sleeper cells be bambega ababanga ababivuddeko nga tebabiriiko naye bamukubira simu ne bamugamba genda okola omulimu guno najja n'agukola mu sleeper cells spies systems ezo ayinza nakubanga mukwano ko nga tomanyi kumbe mbega awedde emirimu ng'agenda kujjawo kino kigenda maaso mu kitundu ekye Boston yo bategekedde n'ebintu ebitategegereka bulungi nnyo ntegeezeddwako nti waliwo ekyaki ekyaki abalokole etegeka simanyi ekisaakaate ekya Nnaabagereka mu kitundu ekya Boston banani nkubidde reliable sources zange zonna mu bantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda ne baŋŋamba function tebagimanyiiko so buli muntu yena ali mu Boston ng'olina omwana oba nga nawe oli muntu mukulu ezo campfire zimugendako ne function sime bisaakaate biki go slow. You can go there, but at your own risk. Go slow on those functions. You can go there, but at your own risk. Nze nkubiddemu officials abalina buli kimu ekyetaagisa okuba nti babuuzibwako ensonga ezikwatagana n'enkola za Buganda n'ebintu bya Buganda baŋŋambye tebalina kye bamanyi. So omuntu buli mu Boston, please, the Kisaakaate campfire which is going to take place very soon, be very careful when you are attending. Go there at your own risk, because the state is using some sleeper cells to track you to the extent to poison you. Remember, the poison which is used these days, it's not trackable. Even if you go to hospital, nobody can track that poison, but you end up dead. So please be very careful, whoever is in Boston, mainly especially in the community where Ugandans based more. So be very careful when you are attending any function in the Ugandan community. Be very careful. You are free to attend any function, but at your own risk. You are free to attend any function, but at your own risk. The outcomes are not going to be good as you think. I'm boss to the Moolid. Chiri Yemoli or Genda functions Mwagala. Na ye, Genda go chimente binava to be Jacob Lunch. It's a change of Saga Chidam. Nenga, Mobere, Begende de Zanyo. Nature. Mwegende de Zanyo, about to take functions in Gatema demo commenters and Banga, but never got commenters and way. Ngolia tegeze function tojitegirako. Be very careful nnyo. Nga tojitegirako n'ende jawe ne gwabugwe. Kubanga abantu abasinga bakola function zino nateka mukatu game twale bile $1 function neta wera muwadde omutwalo gwa $1 in return. Ndaba nga tafuddeyo tafiiriddwa. Wewe nya waliwo akolerera amabanja. Teri akolerera amabanja balo small business, but webuuze agenda kigatta watya. Papa siye oba ekigendwa kyabadde ky'okuteeka omukolo ogwo. Okitegere kinjalo soko webuuze. Oli ategeze function akitale mutwalo ngebiri $1 nga badde asubira bana Uganda kiba kitegeeza ndi ku bantu abanajja yabadde ayinako target ziba amutumye kati wafuna target ezo olwera aba yafunye edda bonus wa sente ziri ezigenda okujja ezibadde zigenda okujjuza omukono ogukola so mwegendereze nnyo webuuza omuntu akola omukono aguteekamu ssente empitirivu nga temanyi income na expenditure ye naaba nga ne beguba gumusaze he doesn't care oba she doesn't care so ko webuuze aba afuniramu ludda kubanga baba ina target ziba bagala okufunamu mu ngeri owe mwendala kubanga tugamba nti omuntu oyinza okubanga ogobe message jikuba n'okubiramu ebikuba byonna n'obiyiwa naye ng'oyagadde message jikuba kati kyekikolwa kya Museveni ekyo ayinza okuba yagalamu abantu babiri n'ateeka function ya $3 $1 ne zifiirayo naye nga gwayagadde target yakoze ki agifunye mukozesa obwongo bwammwe ate mbeere bulungi nnyo nga mutegera bulungi ensonga z'ebyokwenda n'obulamu bwammwe gye buli awo sigenda kulwawo nammwe mwebereremu. Alright.
eno message njagala egende eri mwenna abakulu b'ebika nansangwa bino 8 ntegezeddwako nti omumpembe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne mukama Yosete bahabura tabasana mtano wakali jensere tamzeze sanga bisibe lukwata sinia ngente kateka yewe yalina okuba nti bagenda kuteeka akazito ku bakulu b'ebika basinga obungi basobola okuba nti babazingako emimwaja butayogera kizuuse nti eriyo abakulu b'ebika abagaana okukwatagana n'ebintu bya Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Salonga Mulengejja okuba nti bakkiriziganya naye enteekateeka eyo n'okuleeta ensowole mu bika byabwe newankubadde zigenda zingira mu mpolampola. Okusinzira ku dowuni yange ennekusifu yantegezezza nti ebika bino ababikulira 8 ebigundiivu mwegendereze nnyo abakulu b'ebika bino kubanga state ebataddeko eriiso jjoji nti muyinza okubanga mugenda kulumbibwa mu ssaawa yonna mu ngeri y'okubayirwa kanyo kawulire namuveewo Mayiga asobola okukola byayagala. Ebika bino wammanga abakulu babyo mwetegereze nnyo mwegendereze nnyo. Muno mwe muli ekika ky'emmamba, emmamba zombi eyagabunga mwegendereza akulira ekika ky'emmamba eyagabunga n'ekika eky'emmamba ekirala nammwe mwegendereze. Omukulu akulira ekika ky'olugave naawe gy'oli yonna weegendereze. Omukulu akulira ekika ky'engeye naawe weegendereze nnyo. Akulira ekika ky'enjaza naawe weebereremu. Akulira ekika ky'effumbe weebereremu. Jjajjange Mazige akulira ekika ky'empindi weebereremu. Naawe akulira ekika ky'engonge naawe weebereremu. Mufuuse Kagumba weegoge eri oba mufuuse Muziziko eri omumpembe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ye egezaako kuteeka ensowole n'okugendeeza amaanyi g'ebika bino n'okubisaanyaawo. Nkiddamu emmamba Gabonga n'emmamba Kakoboza abagikulira mwenna mwegendereze nnyo. Nkiddamu abakulira ebika by'emmamba ebibiri omuli Kakoboza ne Gabonga mwegendereze nnyo. Akulira ekika ky'olugave weegendereze nnyo. Ow'engeye weegendereze. Ow'enjaza weegendereze. Ow'ennyonyi nyange weegendereze. Ow'effumbe ow'ekika ky'empindi naawe akulira engonge naawe munnange weegendereze nnyo mu bintu by'oli mu kukola olw'ensonga nti sajja bano baplanize obba wakanyo kawulire musobole okuba nti muvaawo bo bakole ebyo baagala okukola nga bweri nti enteekateeka yose eri. Ngenze ku bantu abalala nga mbagambye nti ekiri atabala kyekira n'asigadde waka bannayuganda akatenga katujjudde tekajja tulekera bintu byonna. Mukimanyi bulungi nti abasajja bano bajja dda naye buli kintu kye bakola ntusirika balowooza tetutegeera. Wetwogeredde essaawa zino abasajja abakongo batandise okwerwanako era nga bo mission gye balina kati yakugoba musajja ayitibwa mutuusi mu ggwanga lyabwe. Tetuwagira nnyo bikolwa bya kutulugunya bantu naye omuntu bw'onyigiriza nnyo ennyindo etuuka n'ereeta omusaayi. Abakyala n'abakazi n'abasajja n'abaami mu ggwanga erya Kongo batulugunyiziddwa nnyo. Be baleetebwamu birwadde bya buli kika, be battibwa, be bookyebwa, be basimibwa mu ntaana eza buli kika okuteekebwamu. Nga wetwogerera essaawa zino bafungizza bagamba nti kafuuwe omutuusa okusigala mu ggwanga lyabwe. Kino nno kigenze ku mutendera gw'ensi yonna naddala ku social media obutambi butambudde naye kyavudde mu butambi buno kwe kuba nti nfunye amawulire mu sosi zange zeetagisika ne ziŋŋamba nti ne project gye bayita Visit Rwanda yandibanga eri mu lusuubu olw'ensonga nti abakulu abakulira ttiimu y'omupiira gye tuyita Arsenal Football Club batudde mu kafuba k'enjawulo ne bateesa okuba nti bandisazaamu endagaano yaabwe gye bakola n'eggwanga lya Rwanda okubateeka ku mujozi gwabwe ogwa Arsenal nga bavumirwa ebikolwa ebya ggwanga eryo bibikola mu Kongo ly'okutulugunya abantu n'okuyingira mu nsi etali yaabwe okuculugunya n'okutta abantu mu ggwanga eryo. So muwulira nti Arsenal nga ttiimu esazizaamu endagaano yaayo n'eggwanga erya Rwanda omuli project Visit Rwanda muno mwagendera ensolo zaffe zonna zimala mu Uganda. Kino kitegeeza nti kano kabonero akalaga nti abasajja beerwanako wabawo ekikolebwa ne bwe tuteerwanako kiba kitegeeza ffe tuba kikolebwa. Mu kino mbategeezezza nti ensolo zaffe zisinga obungi zaatwalibwa amataka gano gasengeddwako abasajja n'abakazi abanyalwanda bavudde mu ggwanga erya Rwanda erya Kongo. Yensonga lwaki buli muntu yenna kati abanyalwanda abasinga obungi babasindika Bunyoro babasindika mu bitundu by'ettoolo mu bifo byonna mwe bajja ebisolo kati gye basiisidde kubanga bakimanyi nnyo nti ettaka kkalu basobola okubeerako. Era tukuga nti Omunyalwanda kati asinga obungi ali mu bitundu by'ettoolo Bunyoro
gye basiisidde olw'ensonga nti eno bagyeyo nnyo ebisolo ne babitwale mu ggwanga lya Rwanda okubateekako mu bifo ebyo okubanga kwebali. Kitegeeza ki? Bw'onootuula ojja kuba weriddemu olukwe. Bana basobodde okuba nga beerwanako ensi etandise obbawulira. Gw'ateerwanako teri agenda kuwulira okuggyako kudda mu nkaana ez'ebintu bye tutategeera nga bwe tulina kutambula. Tugenze mu maaso. Yo seri tebawulira tamasero mutano wa kali kensireeta ovudde olwaliro okindambuka n'ogamba nti gwe ssebo totunda raw materials oyagala finish goods y'ensonga lwaki Uganda esobodde okutambulira mu mbeera yonna nga tewali buzibu gimu mu byoyanfuna. Munnange tukimanyi nti oli mulungi mu kusoma novo n'okulimba abantu. Era nsaasidde bannayuganda mwenna bawuliriza emboozi z'omusajja ne zitazimba okugyako okwawula. Uganda bwe yagisanga si bweri okugyako agirese mu matigga. Ogambye nti ssebo totunda raw materials njala okubuuza amafuta ga Uganda ogakolya pipeline ogatwale Tanzania oba otunze eki? Oyagala tugamba mu Uganda ebunyo tebasobola kuzimba gundi refinery ne tusobola nga tufuna mu products ezenjawulo okuva mu mafuta gaffe ogatotunda raw materials. Let us be sincere. This gentleman, when he was addressing the public today, he said that he stopped the selling of all raw materials to other foreign countries. But I have one question. You said that, but why did you sign an agreement between you and the leader of Tanzania to sell our crude oil to foreign countries? Because it is crude, is not well refined. That means you've already sold our raw materials to other foreign countries. So why do you sometimes need to fool Ugandans? This is just one question. You say that you stopped it of selling raw materials to foreign countries. But what about the oil pipeline from Bunyoro to Tanzania, Tanga? Isn't that raw material? You mean we don't have any space in Uganda where they can build a refinery so that each and every Ugandan can gain in that refinery? You talk about the job creations. Which jobs are you creating? You talked about slavery. Right now, what are you doing? You are selling our sisters in Arab countries. At the end of the day, some of them, they end up losing their lives there. No one cares about them. You are just on media, bossing around because you don't care. You talked about a lot of things, but here's another question. Uganda, we have a lot of mineral resources, including gold. Have you ever informed Ugandans what is taking place in the Central Reserve? Because we don't have gold. We don't have gold reserves there. Recently, I came out here and I informed the public that Uganda, annually, we produce 80 tons of gold. But where is the money of that gold? We have marble in Karamoja. How much money do Kalamajongs receive from those expensive stones? Those stones are given to Chinese. And those stones are being transported and exported to China direct. And in return, those marble stones are brought back to Uganda and they are very expensive to Ugandans. So who is fooling who? We talk about hides and skins. Your friend Basajja Baraba is the sole exporter of hides and skins in Uganda. Which factory do we have in Uganda which produces shoes or any product which come from those hides and skins? Which factory? Which factory? Which factory?
Right now, you came openly and say that you met Petite, the one who was claiming for our coffee. But we know Petite, there is no Petite, it's you. You are the one who want to promote, you are the one who want to monopolize coffee. But right now you are deceiving the nation that you met Petite. He had an deal or an idea of putting, of adding more value on our coffee. But if I may ask, you think all the previous companies which were set by Ugandans to add more value on coffee, on our coffee, what went wrong with our companies? Including the Uganda Coffee Marketing Board. What went wrong? You just come to the public, you deceive people, and they clap. Because you are good at convincing. Let me inform the public right now. And this message goes to all Ugandans. I'm here to inform you that don't be lied by that gentleman. He had been camouflaging that he's good in economics. But two, he's a failure. Because previously we asked him about his academic qualifications, he failed to produce those academic qualifications. As we speak right now, you don't know what is taking place in Uganda. The rise of prices of commodities in Uganda, those are well planned move by Museveni to collect more taxes from indigenous Ugandans. Do you know the owner of Starbucks petrol stations across Uganda? The owner of Starbucks petrol stations in Uganda is Yosef Tibahurotasara, the son of Karekezi, with his friend Luto, the aspiring candidate of presidential the aspiring candidate in Kenya, Luto. So whenever you find Starbucks fuel petrol station, that business belongs to Museveni and Luto. That's why previously himself with other government bodies, they came out and they said that we are intending to demolish some petrol stations, men especially in Kampala and other outcuts of the country, including on highways, because they want to monopolize fuel in Uganda, because it's the one who owns Starbucks fuel stations. So he wants to kick out all indigenous Ugandans who have been dealing in fuel, so that he stays in business, as his plan to stay in business, taking over coffee. The same gentleman who addressed the nation today is the same man. Kanchide mu Uganda. Omwami ono avudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo bitakwatagana. Nti tatunda bintu bikozesebwa kuva mu bintu bya bulijjo yabiyimiriza. Naye mubuuze ebibuuzo bino mugamba nti amafuta gaffe gwakola pipe gatwale Tanzania. Siro material. Chogambe ebunyolo tewaliwo osobola kuteeka refinery tufunamu amafuta gaffe nebafuna ebiva amafuta tasobola kiddamu. Ne mugamba tufuna gold gwe tusima mu Uganda tufuna ttani 8. Naye sereza gold ziri ddatiri azogera ne mbako vigante li gold ekyo n'ekimala. Ne mugamba mu Uganda omuntu mukwano gwa singo kutunda amaliba gente bamuyita basajja balaba aina company ekola engatto oba ekola ekintu kyonna ekiva mu ddiba ly'engatto kiri wagwa mu hospital Robert Yos bazitunda bweru ne najja n'abaliba ne mbeera awo ne ngenda maaso ne bagamba twogera olwala ku miruwende egiri nnyo ddala ku bya mafuta mukimanyi nti no nga sinagera ku mafuta tugenze nayogera ku kintu ky'emmwanyi nti yasanga oli omukazi omuyaayi omukazi ye Museveni kennyini kubanga bakimanyi ejemiro gye basomera tisimanye emmwanyi egula kukirewe emmwanyi egula $14 mu Uganda egula $1 eyo yonna agezaako kuba nafuya yayiseewo ddiiru eri mbwaga nti ayongerako mu mutindo. Twalina Uganda Coffee Marketing Board ng'erina ebintu bisunsula emmwanyi ku buli mutendera gwonna na buli bw'omu ebyuma watuka mu buyinza baakwata ebyuma bya Uganda Coffee Marketing Board ebyali ebigolo biwali yabitwalira Rwanda gye biri gye bikolera n'emmwanyi eziva mu Uganda 60% zigenda Rwanda ne baleka bazibrandinga ne baziguza katale k'ensi yonna ne bazikola bye baagala. Owulira emmwanyi za Uganda bwe yamala okutunda ekyuma ky'emmwanyi mu Uganda n'amakampuni gonna ag'olumagajjawo n'akola ekintu n'aleeta ekintu ky'agowa mwate agowa agenda kuyaba na Uganda okutandika okutunda kotoni waabwe. Omanyi omusajja ono musiru agenze n'agamba kati tunulira pamba simanyi pamba kilo gitunda $7 simanyi Museveni bannayuganda twalina ekyuma kya nayitiro ejjinja nayitiro n'omutunda abalima kotoni wabalekerawo option ki tewaliwo nojja noleeta agowa nogamba twagala abaana mbeerera bokka bayingire mu kutunga ebyalaane
ne muwandiisa abaana basukka mu 1000 bonna nga mbeera tebalabanga ku musajja wadde n'ogwo no bakwasa omusajja omusiira nka Kananathan yali weyita mu Grand Imperial Hotel gye nakolako Kananathan n'ekigulupu kye kyonna ekyabatuusi ne bafunisa abaana ba Uganda embuto abaana 1000 kampo teyakoladde emyaka 3 n'eggwawo kati abali bali wa cotton essaawa zino bakola ki bamutunda luddawa eyo kampo ne business n'egwa okitegeera kati ojja obuzaabuza abantu kati mukulu essaawa zino mwava ne mugamba Kampala State Council ne Uganda Investment Authority ne Minister of ne Muganda Katumba Amala batandike okulondoola petrol station eziriraanye mu Kampala Ntibo Wakiso neziri ku highway mutandiko zimenyawo muzije kola isisi muzigo musobolo kuwa space amasundi agamafuta nembagamba emiwendo gy'amafuta girinye mu ggwanga tegirinye bukoza amafuta tegaliiwo no ekintu baki planning nga bagala kujja bisolo mingi ku bana Uganda naye nga balina ekigendwa nti Museveni ne mukwano gweruto bagala kola kituyita monopolize okumonopolizinga amafuta gabegabe mu Uganda nga batunda amafuta nga bayita mu petrol station gye bayita Starbucks ya Museveni ne yesimbye ku kulembeze wa Kenya gwe bayita Ruto yensonga laki bulosanga Starbucks eri ku international level ate webeera ebeera on both sides either on left and right bwoba ogenda e Kampala ojja gisanga naye oba ofuluma Kampala ojja gisanga zaabwe kati bo bwe banaamenya zino petrol station zino ezisigadde obungi mu Uganda bo nga basigala mu mafuta kati kye bakola essaawa zino okuteeka emiwendo gy'amafuta okulinnya baagala kujja ssente zaabwe ze bainvestinga mu kugula ettaka n'okuzimbamu bwe banaganda okugambira nti amafuta gakendedde ebbeeyi mu myaka gye simanyi ng'olwedde bafunye capital omungi okuva ku ssente z'ababinyise z'amafuta kubanga amafuta gava e Kenya ng'emiwendo gyago gyenkanagana amafuta g'e Kenya bwe giyingira ku nsalo emala bwe busiya ne gakyuka windows ne baleka bagabaseera kubanga bo kye balina okukola amafuta gaali ku 2000 kati gali ku 7 kitegeeza bagadda bulinze 4,000 ezo 4,000 zezizaawo ssente z'amataka mu 7 Ruto zibaguze mu Buganda wonna wali Starbucks bwe banaamaliriza okusoloza ssente ezo countrywide jukira amafuta gabadde ku 3,000 kale kitono nnyo 3,000 katugate ku 3,000 kati gali mu 7 kitegeeza bakutaddemu 10,000 kati 10,000 ezo bakujja buli liita bazza ssente zaabwe ziva investinga mu kugula amataka okukola kampuni ya Starbucks eri ey'amafuta ebbanga ne bakubbira emyaka 2 ng'amafuta gasigadde ku bbeeyi okumala emyaka 2 kitegeeza ssente ze baziggyeyo mpitirivu nnyo ate kampuni ze zigenda okuba nga zizina obuyinza obutunda amafuta ng'abalala temukyasobola mba mugenda kukola ki ekyo tuyita monopolizing bagezaako bizinensi zonna zijja mu bannayuganda bonna bo basigaze bizinensi kyovula n'ekyamafuta osooka webuuze lwaki baga nti petrol station bagenda tandika zimenya tebazikiriza kubeera zirina kubeera nga zeewadde amabanga lwaki emyaka gyonna kiki ekibadde kibagaano kikola lwaki bakikola kati kubanga balina ekigendererwa baagala kumonopolizinga bizinensi y'amafuta nabiki bigenda mu maaso ekirala agenze nayogera ku slavery kati mukulu Museveni okujjako nga naye wayonka kisengaawo njala kubuuza bonyonyola abantu slavery oba modern slavery osobola okinyonyola abantu nogaba agent ndovuma bakabaka baffe mbu simanyi babange bisanizo bawenda biwame obawayo abantu baabwe mukulu manyi you get peanut from those Arab countries you get a lot of money from Arab countries and you create those companies on behalf of your relatives ezo zonna business companies zitwala abaana babendi Bulaaya zonna zizo that's why obasindika muli ba agent bana abaana abobuwala n'abaana abobulenzi abagenda they are meant to okufuna $2,000,000 per month tebazifuna bafuna mitwalo 7 ku mitwalo 8 ani ali ya balance if you really you are genius as you say lwaki buli mwana afuna contract nga mulibye kampala afuna $2,000,000 mu kitundu bwatuka omuwalabu amugamba your government said you should get 800 list 900 why akamwe 10 bakamubiri ani akasa gwe akajjawo gwe kenyini kati gwe n'abazungu bali abasoka bakula baddugavu ani asinga obutemu gwe n'abazungu bali abatwala bajjajja fani asinga obutemu beyond that omwana eyenofuna $2,000,000 agenze mu kiyumba bamuggyemu ensigo
Nafa mukazi wattu nafa. Ani asinga obutemu? Museveni. Gwe nabali abazungu bakwatanga bajjajjaffe ani asinga obutemu gwe akwata empiso enfuno ozikuba abaana baffe. Museveni. Gwe n'abazungu bali ani asinga obutemu ali mu kugema abaana baffe saazi nabakuba eddagala effu. Gwe n'abazungu ani asinga obutemu okukwata abaana b'abantu n'obajjamu enjala n'obasiba. Ani asinga ogwo obutemu? Sinza nataka wezi, sinza natakirumira, abalina emisango bali bweru, batalina emisango mutusibanga ababira embisi, nali kubyani, nali nzisani, njagala bwenkanya, njagala dembe lyange, njagala bwenkanya, njagala freedom, mu Uganda kambere ekyokulabirako, oba munzitira wano, oba mugenda kunsula mu asidi nga mutera okukola, amanya nzase Mata Joseph, ansiba yanita kwizera, yali complainant wange, bamutuma ndaga muntu, batajirina, njagala bwenkanya, maina mzise Mata Joseph, wa Uganda, wa Katonda n'ensi yange, Kyagulanyi afuge, Ssaabasajja Kabaka, awangalire emmengo, njagala bwenkanya, mpambiddwa, nga bwe kikolebwa wano, bwe tuwambibwa, tubuzibwawo ng'enswa, bwe tuwambibwa, tufa bufi, omulambo ogwange gulinoonya buli omumenyi w'amateeka mu ggwanga lino. Essiga ddamuzi temutukoza bimala, mutunda ensi, mulowooza tugenda, ensi agendako makumwe, ensi agendako makumwe, gavumenti mu abatemu eya mukulu Museveni, mukomye kunze, njagala bwenkanya, obujulizi zisabye akawuka sigenda kubeerayo, siddamu kulya kikosolo, nkibalekedde mu kooti, siddamu kulya kikosolo, mumpe eddembe lyange, kompulananti wange waba yanta, mumpe obwenkanya, njagala freedom, etandikire kunze, sinze nakakirumira, sinze natakawesi, nze sigulanga ku mundu, mutufugisa mundu na tyagasi, namasasi mubifumbe mubirye, tulina Uganda fena kulyamere, lwaki mutuyisanga nte, gwe ebigambo bejja noyogera n'obulira abantu musibira mu bbwa kyasinga gwe, musibira mu bbwa kyasinga gwe, n'okwata n'omukuba noyagala omutta wuuyo. Omusajja omukulu watuukira okuyita kitaawe.
omusajja omukulu watuukira okuyita kitaawe. Tutera nnyo okuyita abazadde abakyala naye omusajja w'omukubira n'ayita kitaawe. Omusajja omukulu w'omukubira n'ayita kita mu buli kizibu kyonna ne banneekonya ekigere empita maama naye omusajja w'omukubira n'ayita kitaawe. Mwenna abali kuno muli 4,000 buli lwofuna ekizibu oyitawo wennyabo naye omusajja omukulu watuukira okuyita kitaawe. Ate wula omusajja kawe Masaka kuba ayita taata watuukira okuyita kitaawe. Kambadde muwulire. Fena tufuna ebizibu n'oyita nnyoko. Naye omusajja watuukira okuyita kitaawe. Eno ensigo gye musiga mumanyi kyegenda obaviiramu. Museveni mmanyi kuno ku video kwoli. Janet kuno ku video kwoli. Muhoozi kuno ku video kwoli. Kale kayihura kuno kwoli. Kino kye musiga mumanyi kyegenda obaviiramu. Omanyi omuntu bw'obeera awo nga tosuubira nti waliwo ekiyinza okutuukako ne kikutuukako. Osooka ne wejjusa kiki ekintuuseeko. Ne mmwe mulowooza mutudde awo muliwo bbanga ki? Eno ensigo gye musiga mugisigira baani? Mugisigira baani? Natasha oyina abaana. Dano oyina abaana. Patience oyina abaana. Lwabugo oyina abaana. Muhoozi oyina abaana. Muhoozi nategeddeko mukazi wo Susan Luchamuzi yafulumya eggwanga. If I'm not mistaken. Yafulumiza abaana. Nentegerako nti ne Patience wafulumiza abaana bonna destination obatolwa Ethiopia. If I'm not mistaken. 2 weeks back and wakuba na missing information ejibagamba. Abaana bemukukusa mulowooza gye bali banaabeera safe teri bana Uganda. Manyi, apart from politics there is reality. Apart from politics there is reality. What you sow is what you reap. What you sow is what you reap. Obukama buno mwoleso kuba bana b'abantu. Obukama buno mwoleso simwe mwina obusungu. Let me tell omuntu asinga okuwa omusungu wafera omutemu ye muntu asirise kubanga wakola ekintu ojja kwejjusa. Mwe kubanga muli ba intruders, you are foreigners, you are refugees. But you keep on torturing Ugandans to the extent. It is very rare a man to call his father in such a situation. Normally we call our mothers in such a situation. But in such a situation, if you see a man or a woman call his mother or call her mother, that means it's beyond. In such a situation, we usually call our mothers in such trying moments. But if you see a man calling his father, that means he's in great pain. But here is my question. Whatever you are doing right now, everyone in any security organization is going to be answerable. Killing is not the solution.
Torturing is not a solution. Today, when you are addressing the public, you say that there is no any Ugandans in any other country who are seeking asylum. Maybe, as I say that you need Windows update, I might be true, somewhere true. You need Windows update. Millions and millions of Ugandans in Europe, USA, in Canada, and other countries, they are seeking asylum because they fear what is taking place in Uganda. Since you came in power in 1986, the huge number of Ugandans flew or ran away because some knew about you. But now publicly you came, you said that there is no Ugandan anywhere in the world seeking for asylum. Let me tell you, Ugandans, they are not economic asylum. Some are political asylums, like I here. Because I can't express myself to the public. For you want each and every person to be quiet. You don't want anyone to talk about those issues. You think that when you silence Ugandans, everything will move smoothly. But remember, there is a constitution. We have constitutional right of freedom of choice, freedom of expression. We have to talk about the national issues. We are not deaf that we can't talk. We have to talk. But if someone comes out and speaks, then you send your agent to silence him or to kill him. So, today you came out bragging around that there is no any Uganda who is seeking refugee in other countries. They are in millions. Others have spent the entire lives of them in what? In diaspora, because they fear. You kill their families, you kill their relatives, and now you are still hunting them where they are in diaspora. And you are bragging around that there is no Uganda who is seeking asylum. I'm here to remind you, you came from Rwanda when you were a teenager. What chased you away from Rwanda, again will chase you out of Uganda. Museveni, get this from me. What chased your mother and your father from Rwanda and brought you to Uganda? The same thing which chased you from Rwanda is the same thing which is going to chase you out from Uganda very soon. Ekyakudduse Rwanda, ekyadduse nnyoko ne kitaawo okubaleeta mu Uganda ne musiikinga asylum nga refugee. Kintu kyekimu kigenda okujja mu Uganda kikudduse nawe ogende mu nsi endala osawo obuddamu ng'abala. Tugambye byaffe ebiddiringana. Mulimu okutegeera. N'otuna omusajja ng'ono these are Ugandan exports right now. Obadde oyogera ku slavery, bano abaana abawala bali mu Saudi Arabia bali stranded. Kampuni zo ze zaabaleete Saudi Arabia bali stranded. Bagiwe Uganda bayiwa mu Saudi Arabia balinga binyonyi tebalina mirimu. Bawulire sigenda boogerera beeyogere bo kennyini. Oyogedde about slavery. Ani akusinga okubanga baabo kabeeyogere.
buyamye kubaye mu tabata yakala kutuwa sente twetanga buyamye kubaye mu lizo batayagala tusasula njagala kuletanga obuyambi nasabye emmere kiranti mpa mmere kiranti yankomeza ku ofisi unatuse ku ofisi bampade lupapula kusayininga lwakusalasalale ne bagamba agenda kunsalasalale lwokuba nsabye kiranti balina tukugira bakirayani batukole bakiyambe Kabana babandi jemba somba yona imbatwana mbayiwe Saudi Arabia eyo company emuziri company nga kinana bana amekaba tasobola ku recording a video ngazino but you are there at Kolo airstrip browsing around that there is no slavery in Uganda. You are the master of slavery in Uganda as we speak right now. These companies belong to you. These companies now that you are the master of slavery. You are the master of slavery in Uganda. Bana babuwala basula kirindi bagete bachayina na bintu bikoso mu nsonga za kikyala bamaze emyezi mukaga tebasasula bali ku company batudde kyokagwa abana bo abazukulu bo buli muzukulu alina ente bisatu lukaga lushavu basomera mu Harvard basomera luddawa nenga bali basasula omusolo omwana ono yajja ina contract ya milioni 2 mu kitundu natuka mu Saudi Arabia tugenda social media no sawa kinana na sindike emitwalo kinana ne kigende Uganda gituka Uganda nga muzedde wafunye emitwalo 5 asatu anyagabba nengo bubbe emitwalo 3 buli mwezi taina chetuita returns buli mwana asindika sente Kampala on monthly basis ayina okufuna return musereze mba mu bieko naye mu return ne bwafuna obuzibu wadde embassy ya Uganda sobola degenda kumunula mubuuza ko mwana muwala wabadde ki kyekugamba nti wasoma mugamba wasoma economics ne brain is a monkey. If you don't care about the taxpayers no gambo wasoma mwasomera ludda lumwe you milk the cow without feeding it onofuna otyamba amata era ogenda gitunda ngo maziji ko gitunda bagirenya batosobola kubanga mote mwasoma muloza kimukubba ubbi. These are taxpayers ono mwana katugende abana bali million mu Saudi Arabia on monthly basindike mitwalo kinana how much money is that ngojja mitwalo 3 per person is setemeka te wali asobola kubala kintu ekyo kuba buli yakola company n'okubba gwanga ze $10 ze setemeka zingira buli mwezi mu Uganda ze setemeka. But what are returns? What are the returns these girls they gain in their streets? Bafuna much. This is a national export. Previously, we used to answer questions that what are the cash crops of Uganda? We used to answer coffee and cotton. But ask the question now, what are the main cash crops of Uganda? Or are the main exports of Uganda? They are maids and security guards. But remember, all these girls are educated. And those boys are educated. But they lack what to do. But you say they're keeping on creating jobs where? Whom are you fooling? Ugandans, they pay money, they pay tax on monthly basis, but they gain nothing. Katika nsoka nchiwa buli chino ngafundikira video. Buli munda Uganda aliye. Buli sente njosasula. Obo musolo manyinti ogusasude watu ogusasude. Omusolo ogw'omwezi begugwako oyina okufuna kye tuyita returns. Obo mwaka begugwako oyina okufuna returns. Katukigambe nti mwezi oyina okufuna returns. Returns zeziriwa. Bw'osasula omusolo ng'ogusasula gavumenti mu bintu byonna by'okola. Kye tuyita nga gwe omusasuli w'omusolo mu returns oyina okufuna kye tuyita service delivery. 1.
amasomero oyina okubanga omwana wasomera bwerere nga asomera amasomero ag'ebbeeyi. 2 amalwaliro galina okubanga galina eddwaliro nga n'ambulance ekukima anytime. Amasannyalaze oyina okubanga ogasasula ku ssente za wansi kubanga osasula omusolo. Okitegeera? Amazzi oyina okubanga buli gole mu Uganda ofuna amazzi amayonjo wadde ogasasulira. Those are the services. Okitegeera? Security oyina okubanga abasirikale eggwanga likumba bulungi nnyo abantu babakuba botene bababba. Right now omusajja wulu wali simanyi wadde lukuli oba yabadde lukubaluddawa bamumbye emisana tukuba amasasi mu nnyumba ye emmotoka ne bagitwala. Kyetugamba those are returns. Those are the returns. Wano musize tulimu okwa weewunzo bakasana kakwokyezzaako n'ogwasobola kamu within 2 minutes ambulance zijjanga 10. Nga ndi mugwira mind you nga siri mukozi wawo nga ndi mugwira ambulance zijjanga 10. Funa kamunguluze ku park empya. Funa kamunguluze ku park empya. Ojja kufiirawo ate bakutwala mulago bakusalemu ebibumba n'amawolo babibuwamu still. Nebo ogw'ensimbu yo. Bakutwala mulago kutuusaayo. Nga bakujjamu ensigo n'ebiwoowolo nga bakubira lwabooga ate mukodi mu musezi lwabooga tufunya na agudde ensimbu tumujje mutu awine ensigo nnungi lwabooga abagamba mu ekyokola mutu bakujjamu ebiwoowolo nga babitwala. So buli wamu saako mwasa kulinga mu babubbi. Kyembagamba n'abawala muli kintu muli business muli property ya Uganda kintu ta property ya Uganda emisolo gye musasula seze bajjako mulina okufuna services. Ndi mu Saudi Arabia ofunye obuzibu embassy ekijisasuza kwosasula embassy. Eyo embassy eriwo ku lwa mu Uganda lwaki babayamba. Sente ze bakujjako ng'osindika e Kampala ze zisasula abasirusiru abeera mu embassy ezo. Wawudi wa ze zibasasula. Kano tunire embwa yavudde Kampala ejjere goluba lulinga lwa mbuzi mbwegenda kuwandiisa abantu ndaga muntu. Omusajja omujja lwa Dawidi abantu abalala babulayo mu nsi okuwa services bana Uganda. I invite all those Ugandans Ali Dubai, mulabe Abu wuuli. Dhabi and other northern Emirates to Muvanduma. come for NERA registration at Yena our tulage consulate in ekikolimu. Dubai, Mutulage. Jumeirah. And the requirements to bring Wuuli. on that day should be your identifications, for example, a passport. So on that day it will be on 3rd and on 4th. 3rd and on 4th of June, you'll converge. Sisobola kumuwa credentials zange oyo n'abantu abalinga kuba tubakuuye ate mugenda kubonaabona mbwa mmwe mugenda kubonaabona omwana we muli ku baana b'abantu mubatulugunya. Bwe batufuddeyo ku muntu ayingisa ssente mu ggwanga ogenda kufa kwani? Oli kololi n'obuwologo butudde buteesa okuba mu ngalo musajja ne byogera practically bimbuuze tebiriiwo. Kubanga Yesu ayogera from 1986 muletera ba refugee millions and millions of Uganda badduka mu Uganda lwe wawamba nga gwe bwadduka ng'amini akufuza obwine n'ogende Tanzania badduka. Kati muri ku media mo suppressing abana tebagala kwogera. And this message got all Ugandans. The moment you go silent about national issues, muwedde. Museveni kyasinga okutya mu nsimu tatya ssasi naye ate kyebayita ekigambo. Kati mwenna abaana bali ku social media ngenda bagamba, let nobody intimidate you. Let nobody controls you. Speak your mind, you get about you know against your country because you have your constitutional right to speak on national issues. If you don't want to talk about your national issues, remember, every month you pay taxes. But what are the outcomes of those taxes? Osasule misolo mwezi kusente bakusalako zoga bantu emitwala 5 basatu ziragaluddawa izo ino okubuuza sente za ezikola mulimu ki ngenze kwemba sibanzigalidde ebweru ani akugalidde ebweru nga gwe mukamawe. You are the boss of those people in the embassies across Arab countries and the other European countries, and you are the bosses of those people. Kubanga sente, you are the taxpayers' money. Kufuno musara. Emodoka javuga sente zizo, emodoka jali ya sente zizo, residents jaswa sente zizo, babuza. Kote bagala mu kitegere. Oina akutisatisa mutoyogira. Kati bonna baba bado osinde bali basirisi buli mwasirisi. Jemuko mu okusirika bagenda bafuka ku mitwe mbabulidde.
Muluza tutuna bya kwa tulina byokola twagala kuogera kubanga tumanye ekyo okuogera tukimanyi. Mukama bakumira takumira mpera. Tusinkana na kulona. Video mangi maze. Abayina sente mu banka mugende mukibere ku sente zammwe. Abayina sente ku mobile money muzijeko. Ngana kujisimufungize. Bamuna agana zitebye nkwata abazadde okugemesa bana mu kimenya mateeka temukiza kugema bana bamwe. Temukiza kugema bana bamwe. Mayiga ngamfundikira. Mayiga onkulabe misana n'ekiro. Monteka teka na mutaike yo kujosa basajja kabaka. Naye nkubuulira muganda wange. Oba kitawo yali mu lukolwa tamuteesa oba teyalulimu muteesa mwamutta tetuliwo nga tetuwogera. Kakutande omanyi mga sinagenda. Waliwo kye tuyita clever cat. Kati omuntu azanya clever games Mayiga yakopa embira za Museveni azanya clever games azanya omuzannyo nga ye tumulaba muzannyo ogwo naye indirect nga mwali njagala bawo kyakolera obugologoso mulo buzina ku kkubo ngoli atadde omukono mu kigoye bwoti ngazanyisa akagologoso koogera kazina sike kaba kazina ne bikola byona abataddeyo omukono oba ina kawaya kanyola yo yabeera nannyini bikulu ebyo kati Mayiga emizannyo gyozanya ng'okapa Museveni okweraga ntali mu kutta bantu tasiba bantu tali tugimanyi bulungi nnyo gwe muzannyo gw'ozanya era buli kimu kyokola tukimanyi naye kugambye bw'oba kitawo yali mu kutta kabaka muteesa mu kutta mutebi tukulaba era nkulayirira Mayiga tolina woogenda kuyita ekikulwa ky'olimba kiyita naggomola oba satiririgo ekikulwa ky'olimu olimu satiririgo ekyokwagala okutta empologoma ya Buganda nkulaba went akuwakwata kafu ogezezaako okutambula ku basawo okunsindikira abatemu naye nkulaba akuwakwata kafu empologoma temujja gitta kubanga olina information tugirina oli mu lukwe luno waletamu bulungi nnyo n'akato akasembeyo gwe wakamuwadde buli kimu tukimanyi bulungi nnyo bwe ne bonoozanya smart games mu clever card maama tukulaba buli kimu kubanga Katonda yasinga enkwe kati munne tuna wogenda genda era ntumidde ku mwenna abasajja n'abakazi ba Kabaka bakyagawombidde bagamba Mayiga Katikkiro wa Buganda ono ye mutemu wa Buganda nambeemo mukulu nkulaba kola buli kyokola naye nse kulaba ojja tegera kibayita omuganda nga nigiwagula amayumba mu diaspora tosobola kugabiramu ate omuganda awalana simanyi oba okimanyi munnange Mayiga nkulaba ku mpologoma ya Buganda olwaki nja kusulwa nga ndi ku kyoto nkuma omuliro naye nga nkulaba abatta muteesa bannomanya kubanga olugero naluwulira ne ŋŋamba singa naliwo mu biseera ebyo nga bwe ndi wane nsobola okuleekaanamukko kati mbalaba nja kuleekaana ezo ensonga zammwe zemuteeka mbu simanyi mugenda tandika okuteeka ebiwozibozi simanyi alwadde simanyi alimu obulwadde simanyi alimu alaje kasasiro wakali alaje bwate bwabeera kati bweyalola alaje kati ali kuki nkulaba buli kimu nkulaba nkulaba waliwo n'egyogenda eyo okukola dduyiro eyo n'omumbejjoomu information ngirina naye olwokuba nti sala nnyo okuswaza bambejja ba Buganda naye nawe omumbejja weebeeremu ku bintu byemukola ne Mayiga mbalaba droniza zibatambulirako Mayiga nkulaba bulungi buli kyokola waliwo omumbejja gw'otambula naye byemukola byonna bimanyi nesaagala kuswaza omulembejja oyo naawe saagala kuddamu kuswaza weebereremu naye ekikola ky'okusanyawo empologoma ya Buganda kyonkulaba nembaga nti kulasiti nze nja okuba omuwanguzi wano kulasiti nze ngenda okuba omuwanguzi wano wendi kano ka video mukategeke mbaga Mayiga kulasiti nze ngenda okuba omuwanguzi nga godduka misinde oddusenga nabisi ate Abaganda kati ate Baganda sibagenda okunonya eri abantu abaagala Kabaka Mutebi n'Obuganda oba Bakonjo oba Kiga oba Bakinga baagala bebagenda okunoonya nze nga ntudde wano ndi ku kazi kange nnywa nga mutemu baga temuyisa mu kiryo kyange muyiteeti temuyisa mu kiryo kyange nze ninywera akazi kange wano wendi kati bonna abali bavuma Lumbuye nga nze batunuulidde bati mbagambe nja kubeera nokulasiti nga nze muwanguzi temukimanyi naye nze muwanguzi empologoma kyannomanya okusoma history w'Wassa Edward Muteesa engeri gye bamuttamu kubasinga nalona ne badde njasama
nga bwe njasa makati kwene empologoma gye mmanyiko genda bako gye bansomesa tujja kulukuta nkulaba wonna mumbejja webereremu mbalaba bina gye muzanyira mbalaba Mayiga nsobola okukuwamu obudde bwa mwezi mulamba nga sikola program bere muli mbulange naye nga nsingala nkulaba nsobola okukuwamu olw'omulala lwa mwezi mulamba nga sikola program bere muli mbulange naye nkujjako pressure ekuliko naye nga nsigala nkulaba nkuba oyinza okulaba nkuteekako pressure naye mba nkulaba ne mbasawo gy'ogenda e Masaka olina abasawo babiri b'ogendako e Masaka eyo bonna mba nkulaba muganda wange Muteesa mwamutta nga siriiwo abaliwo bamuyamba naye Umutebi kabaka wange gwenda bako gwe mmanyi gwe bansomesa bajjajja gwe bansomesa ne bansomesa Buganda jjajja nkulaba nkugambye ku lunaku olusembayo njabaga temuyisa mu kiryo kyange mutwale ne bonna mwenna bali banvuma muba ku nsonga za Buganda nja kuba ndi wano nga ndi mu kukanywa kazika maze nnyo amazzi sinywa mwenge naye tulidde wano empologoma baba muli ku pesa fu nze wendi nyinza okuba omwezi mulamba nga sikola program bimuli mulange nga nsirisi nga nkulaba naye nkugambye omumbejja yenna sogedde erinnya lyo ng'obepeya ne mayiga weebiremu kamera zaakulaba dda ekimanye nti kamera zikulaba kuuma ekitiibwa kyo kuuma n'ekitiibwa kyo luli olwanya naye nga nkulaba mumbejja omu olina mayiga mutambula ate mayiga omumanyi mpiso teyeesigamwa kitegeera mpiso teyeesigamwa nga mayiga nkulaba waliwo ne nkulabisako eriiso erimu nega nkulaba ne Museveni mbalaba mwenna mitingiza muzembera mulaba basajja mwenna bali emmenga bate mbalaba ewe ndi wano ndi kumutala nsumba kwentudde jjajjange mazige yafuga empindi wendi mbalaba oza guno omutwe gwa bwerere si gwa bwerere waliwo nkozeko kawuntaataaka muganda agenda kunono enkulaba wagenda ku musawo kikwolwo wali okozeko kawuntaataaka naye nensituka waliwo ntutte naye baba mba nkulaba engala bisi yawe toloza netisa ensujju mba nkulaba mukulu tambula naye nakugamba gyonookomekoza okuntambulirako ennyo mu nsonga ezo ojja kutomera ojja kugwa kwa kisine tojja gitegeera nkubuulira waliwo omuntu wawe oba agenda kumusawo oba agenda ttanga oba agenda luddawa nazuuka omuntwala nga wait a minute lindako naye nze nkubuulira genda mpola ojja kutomeza emmotoka nze nga sikutteko moto mu bluetooth ojja kutomera lowooli nze nkubuulira ng'otambulira ku nze gwe sooka weebuuza embaddewo nti ebbanga lyonna limutambudde ku basawo bonna ojja kutomera omusirikale yennyini akuuma avemu yakubba essasi nga tonatuuka nakufa naye ngaekikubya essasi tokimanyize nkubuulira katonda gwensinza munene nnyo ate akyankuuma nkubuulira katonda gwensinza aŋŋamba nzijejogere bino munene nnyo kino nkulabula bulabuzi va ku mpologoma va ku kutambula ng'otambula simanyi olwogenze ojja kwakiside yo mu kusirikala akubba essasi naye nga naaliko ki nze tomutegedde nze nkulaba muna byebyo mukama bankumira takumira mpeera mbaagala nnyo tusinkana olunaku lwonna lwonna bandanjagadde okudda naye nga mwebereremu. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.